Nishu Anna. Today I am going to make spicy noodles for you. Hope you like that. Let's go. Anish, what are the ingredients for the noodles, Anish? 2 packet noodles, Okay. noodles masala, Okay. vegetables like beans, onion, carrot and tomato, salt, chili powder, garam masala and cup of water. Okay, right. Shall we start now? Yes, I'm going to cut vegetables. Vegetables are ready. Step 1. Lighter. On the lighter. On the stove. Step 2. Put the pan. Step 3. Put cup of water. Pour some. Slowly. Cup of water. Okay. Step 4. Put vegetables. Slowly, Anish. Keep it nearby, Anish. Plate nearby. Vechko. Right hand. Okay. Next, masala. Slowly, Anish. Okay. ஏன் இப்படி கீழே வச்சே பண்ணிக்கிறியா மனுஷமா? ஏன் மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணுறீங்க? கவர் பண்ணக்கூடாதுக்குன்னு. கவர் அதில் உள்ள விழுந்துடக்கூடாது இல்லையா? சரி, இப்போ மசாலா போடுங்க. ஸ்டெப் 3. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு நோ ஆட் சம் அதர் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஃபார் வெஜிடபிள்ஸ். கரம் மசாலா. ஓகே. ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. Little, very little, no? Garam masala. Okay. Why are you putting extra masala, Anish? For noodles has masala, but vegetables have no masala. Little. Yes. Add some salt. Yes. Okay. Next step. Noodles. லாஸ்ட் போட்டுக்கலாம் அனிஷ். ஃபர்ஸ்ட் அதை பிரேக் பண்ணி போடு. Break the pieces. Okay. Slowly. அவசரம் இல்லையே. Okay. Slowly. Need some more water. Now first you take the wooden spoon. Where is? Oh, not that one. That one more brown. I think you may need more water. Yes. Half. 9. Okay. Okay, great. So, what next? Boil for 10 minutes. Oh. It's ready. Okay. We should off the stove. Right.
noodles is ready. Okay. You can add pepper for extra taste. This is my favorite dish too. Nishuna, I dedicate this to you. I will taste this. It is so yummy. So yummy. Okay, let me taste. How Avanish prepared. Wow, very nice Avanish. Thank you.